Nothing has forced us to quit. We quit for the happiness of our people. As Grand Mufti said, it is un-Islamic and it's haram. That is why we quit, no other reason. Girls chose to sing of their own free will. I hope they will continue to sing. بچے تھے تو انہوں نے رویا, ان کو بہت گالیاں لکھی تھی اس پہ. لوگوں کی نیتوں میں خرابی پیدا ہو جائے, اس طریقے سے نہیں آنا چاہیے. I don't know whether it is haram, but Mufti is saying he's a saint. I mean, he knows about our religion, so he must be respected. No, I mean, it is because people are not happy with us. Do what your heart says, that's it. But I don't think you can do it in Kashmir. If you're outside, yeah, let it be. Do continue what you want to do. You can't do it in Kashmir. مجھے آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک بینڈ ہے, اس پر پابندی لگائے جانے کی بات کہی جاتی ہے, اس کے بعد وہ بینڈ خود یہ فیصلہ لیتا ہے کہ وہ سنگیت جس کے لیے پابندی لگائی جانے کی بات کی جا رہی ہے اس کو آگے نہیں بڑھائے گا. خود سوچئے اور سمجھئے اس بات کو. اس سے آگے میں کچھ بھی نہیں کہوں گا. آج کی بڑی خبر کی چرچا کو آگے بڑھانے سے پہلے اس بینڈ ممبر کے دل کی کیا بات ہے اسے ذرا غور سے سنیے. What has forced you to quit? You say you have decided to quit. Nothing has forced us to quit. We quit for the happiness of our people. As Grand Mufti said, it is un-Islamic and it's haram. That is why we quit, no other reason. So do you actually feel it is haram, or because Mufti is saying it is haram? I don't know whether it is haram, but Mufti is saying he's a saint. I mean, he knows about our religion, so he must be respected. So, but many people are supporting you who are, eminent, singers like Wahid Jilani and others. They say they are on your side. There's nothing like the music is haram. Will you go by them, or you will listen to Mufti? You have decided to listen to Mufti. We listen to Mufti. We quit now. We are not continuing with this. Is it because of also online, abuses, the fear and the threats? No, I don't think so. Huh? No, I don't think so. It is because of the Mufti. No, I mean, it is because people are not happy with us. The people of Kashmir are not happy. But isn't there a huge support for you? Also, on one hand, there are abuses, there are threats, but there are a large number of people who are supporting you, from common men to political leaders. I know there are people supporting us, but now that a fatwa has been issued against us, I can't talk about it. So, do you fear, coming out? You have been actually literally hiding all these days. I was not hiding. I was out yesterday. You were out? I was not hiding. What? Nobody is doing anything to us. They didn't do anything. I was out with my cousin yesterday. Nobody said a thing about me, or they didn't. They didn't do anything. As you talk about the threats, they didn't do anything. So, will you ever, go again to play the guitar or music? I don't think so. Never. I don't know. What do you have to say this time to youngsters like you who want to take music as a profession? Do what your heart says, that's it. But I don't think you can do it in Kashmir. If you're outside, yeah, let it be. Do continue what you want to do. You can't do it in Kashmir. تو سب سے دلچسپ بات کیا ہے؟ دلچسپ بات یہ کہ کہہ رہی کہ nothing has forced us to quit, یعنی کہ کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے جس نے ہمیں مجبور کیا ہو اس بینڈ کو بند کرنے کے لیے یا سنگیت کو بند کرنے کے لیے، جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ پوری تصویر کیا ہے، پوری حقیقت کیا ہے. ایک آخری سوال جب نذیر نے ان سے پوچھا، اور نذیر اب ہمارے ساتھ بھی موجود ہیں، ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آپ نوجوانوں کو کیا صلاح دینا چاہیں گے، ینگسٹرز کو کیا کہنا چاہیں گے؟ تو اس نے کہا کہ اپنے دل کی بات do what your heart says but do it outside کشمیر. کشمیر کے باہر کریے لیکن اپنے دل کی بات کو فالو کریے. بہت اہم بات ہے جو اس سب سے نکل کر آئی. جیسے میں نے کہا کہ آپ کو خبر بتانے اور دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ کیا گھٹنا کرم اس بینڈ کو لے کر پچھلے 2 دنوں سے ہو رہا ہے کشمیر. میرے ساتھ جو گیسٹ یہاں موجود ہیں میں ان سے آپ کا تعارف کراتا ہوں. میرے ساتھ مولانا مقصود الحسن قاسمی صاحب موجود ہیں جو کہ چیئرمین ہیں آل انڈیا امام کاؤنسل کے. میرے ساتھ تنویر فضل صاحب موجود ہیں جو کہ اسسٹنٹ پروفیسر ہے جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی کے. جسٹس بی اے خان صاحب موجود ہیں
फॉर्मर जस्टिस है हाई कोर्ट के जम्मू कश्मीर के ही, और मेरे साथ नसीर मौजूद। नसीर, सबसे पहले मैं आपके साथ पास जाने की इसलिए बात कर रहा था बहुत देर से, क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूं कि ये सबके बाद आप खुद वहां पर किस तरह के रिएक्शन सुन रहे हैं, किस तरह की प्रतिक्रिया सुन रहे हैं आप खुद लोगों से वहां पर, मैं ये जानना चाहता हूं आपसे। देखिए, जहां तक अभिज्ञान इस मामले का ताल्लुक है, इन लोगों ने पिछले दिसंबर में एक परफॉर्मेंस की यहाँ बैटल ऑफ बैंड्स में, तो कई लोगों ने उस पे फेसबुक पे जब वहाँ पोस्ट किए तो उससे इन लोगों के खिलाफ, इन छोटी लड़कियों, नन्ही सी जानों के खिलाफ ऐसे कमेंट्स पास हुए जो काफ़ी शर्मनाक ही नहीं थे, बल्कि किसी भी महज़िब समाज में जिनकी कोई जगह नहीं है। और इसलिए इन पे इतना डर हुआ, और साथ ही साथ मुफ्ती साहब से जब पूछा गया तो उसने एक फतवा भी सादिर किया कि म्यूज़िक हराम है, इनको ये नहीं करना चाहिए। और इन हालात में जब कश्मीर में पिछले 20-22 साल से बंदूक का माहौल चल रहा है, ये पहली दफ़ा नहीं है कि जो फीमेल वुमेन आर्टिस्ट हैं उनको निशाना बनाया गया है। एक आर्टिस्ट जो दूरदर्शन में काम कर रही थी, उसे मिड-90s में मारा भी गया सिर्फ इसलिए कि वो वहाँ अदाकारी कर रही थी। तो इस तरह इन हालात में ये सब कुछ देख के 20 साल के माहौल में आज जब इन छोटी सी लड़कियों से हम पूछते हैं किसने आपको मजबूर किया, वो कहता है डर नहीं है, मुफ्ती साहब ने फतवा दिया। और मुफ्ती साहब का वही इस्लाम जानते हैं, जब उसने इस्लाम की बात की हमें म्यूजिक को तर्क करना चाहे, हमें कभी नहीं इसके साथ करना चाहे। लेकिन उन लोगों के लिए जब मैंने उससे ये पूछा कि जो आप जैसे बच्चे हैं जो चाहते हैं कि म्यूजिक को अपना प्रोफेशन बनाएं, उसने कहा वो अपनी दिल की बात सुने, और अगर म्यूजिक को एक प्रोफेशन बनाना चाहते हैं कश्मीर से बाहर जाए। शायद 1000 सवालों का एक जवाब था अभिज्ञान उस लड़की ने जो दिया। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app, fully optimized for retina display, full screen view, faster response time, and Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.